家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。一部嘅推出嘅茶件体系，第部嘅主角至上當年賣嘅茶就係東方明艷茶，一個茶係有其他嘅名稱，像係碰風茶、復蘇茶，今日就來留大家紹介東方明艷茶。PTS recently launched the drama Gold Leaf, which is set during Taiwan's Golden Tea era, and Oriental Beauty Tea is central to its story. It is said that Oriental Beauty Tea was given its name by Queen Victoria due to its special fragrant flavor. The tea consists of red, green, white, and yellow dried leaves that produce an amber brew when steeped. It's largely grown in the Da'ai Sencheng area of Hsinchu County, and it's an important crop for Taiwan, one standing for 90% of the country's exports. Hey everyone, it's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我阿斌哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。最近啊，这个公视有一部大戏是客家戏《茶经》这部戏，对，里面就描述那个纪赏啊，就是外销东方美人茶为主。没错，他就是以这个新竹北埔很有名的茶商江阿兴当初的故事来去改编的，介绍大家来认识一下台湾的茶叶的故事。没错，而且超好看的，没看过真的有空去看一下。真的 ，OK， 因为他在国际上都看得到嘛。是啊。然后里面他卖的就是客家人引以为傲的东方美人茶啦，对不对？东方明艷茶。对，而且它好像有碰风茶啦、福寿茶之称。对，它有很多的名字。那刚刚你讲到这个碰风茶，那它就是当初因为它这个茶是没人要的，但是它可以卖到很贵的价钱，所以大家就说你碰风，所以叫碰风茶。对，觉得他在吹牛就对了。对。其实那个茶叶就是被虫咬了，以为没价值，没想到反而更好喝。是啊。但是你讲到了重点就是它是被虫咬，可是是有特定的一种虫，那叫小绿叶蝉。它咬了之后呢，它的唾液沾到这个茶上面，然后促进这个茶叶发酵，所以就产生很多的一些特殊的风味出来。了解。它在做成茶的过程当中，它会出现有像白色啦、绿色、黄色、红色、褐色，总共会有5种颜色的一个变化。所以呢，我们又给它一个名字叫做5色茶。很小彩虹的。没错。而且像这个茶大部分人都是在这个新竹县的，像宝山啊、北埔啊，还有峨眉乡。让另外就在苗栗县的客家庄就会种这样的茶。那所以它当初也曾经在台湾的出口值占了大概90%以上哦。Wow, that is impressive. 那我们现在来教大家怎么说东方美人茶吧。How do you say the beauty Oriental tea? 东方明艷茶。东方明艷茶。Now you know, and thank you for listening to today's Talk About Hakka. 什么大家？汉字 say 张磊聊。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.